necesidad del conocer, compartir, poder participar todos. Y siempre es importante que consideremos que del otro lado, aunque sea que veamos solamente una pantalla, o solo miramos una foto, o solo miramos los nombres, tenemos personas que tienen sueños, ideas, ilusiones y quieren de alguna manera compartir con nosotros. Una pregunta que yo siempre hago es si ustedes saben cuándo nació el modelo de escuela pública. Y el modelo que ustedes conocen de la escuela bien pintada, con sus escritorios, con su maestra al frente, ese no es un modelo nuevo, es un modelo que nació en 1700. Doc- Doctora, disculpe que la interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. Nació como una respuesta. Eso estoy resolver. En lo que continúo por el tiempo, estoy hablando mientras trato de resolver el compartir pantalla. Pero muchas gracias por decirme que todavía no la ves. Eh, Si no puedes compartirme a mí tu presentación y yo trataría de pasarla también. ahorita te la envío. Perfecto. Entonces, eh, decirte la canción que nosotros estamos viendo no es un modelo nuevo, no es un modelo que sea cortesía del siglo XXI. No es nada de eso, sino que cuando inició de tener un modelo conductista de educación. Por supuesto que teníamos que tener un modelo conductista porque teníamos una sola Biblia, un solo ejemplar, y teníamos que tratar de que los demás copiaran, aprendieran y replicaran. Sin embargo, hemos rebasado esos modelos, ya te la envías, hemos replicado esos modelos conductistas donde tratamos de que sea solamente un aprendizaje pasivo y hemos pasado hacia otro tipo de educación.
Sí, parece que tenemos problemas de conectividad con la doctora porque se desconectó y estamos esperando se vuelva a conectar. Doctor, parece que hay problemas de audio. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí te escucho bien. Ah, ok, pues parece que tiene problemas la doctora, ¿verdad? Sí, vamos a esperar que trate de conectarse nuevamente. De acuerdo. ¿Verdad? Bien, una de las cosas que la doctora Valesca nos estaba comentando es acerca de este modelo de enseñanza STEM, que realmente comenzó de, fusionando lo que eran las ciencias, la tecnología, la ingeniería. Se incluyó también las matemáticas y recientemente se ha llevado también lo que es el arte. Y bueno, este es un modelo que no es tan viejo, es muy reciente. En el año 2011 realmente se está impulsando por Estados Unidos, básicamente, por la National Science Foundation y la National Research Council. Estas dos organizaciones han sido las principales promotoras de este modelo educativo. Y bueno, la pregunta es, ¿este realmente es un modelo gringo para Latinoamérica? Y hay un gran problema porque en las zonas de Latinoamérica donde hay prácticamente nula conectividad o energía eléctrica o computadoras, pues hablar del STEAM para Latinoamérica todavía es un gran reto.
Y bueno, es un modelo que requiere pues mucha competitividad y que también lo que se espera es ayudar a los países a que desarrollen sus economías. Y también ahora ya es uno de los índices que se utilizan para lo que son organizaciones como la OCDE. Bien, en este caso, este tipo de modelos, el STEAM, pues está fundamentado por modelos como lo que es el aprendizaje por investigación o por indagación. Y bueno, es una metodología donde los estudiantes se están acercando a lo que son los conceptos físicos o científicos de la misma manera que lo haría pues un científico, descubriendo, siguiendo el método científico para estructurar y formar su conocimiento. Y bueno, lo que se busca en este tipo de modelos es que el estudiante pueda desarrollar algunas habilidades o competencias que van a estar vinculadas con un trabajo muy específico que tiene que ver con la metodología científica, que es el observar, pero una observación crítica, hacer descripciones, y aquí se busca que sea esto de una manera tanto oral como escrita. En el modelo STEAM se estimula lo que es la participación en equipo. Los estudiantes deben de trabajar en pequeños grupos que van desde 2 a 4. Se dan algunos roles como es el de secretario, como es el de director de proyecto, como es el de relator de proyecto, como es el que va a montar el experimento. Y bueno, ese tipo de roles que se pueden ir determinando eh, para cada integrante, se van rolando de manera que todos puedan participar. Lo que se busca aquí es de que ellos puedan obtener datos en tiempo real, tal como la metodología de Physics on Real Time. Esto es el tomar datos, el graficarlos, el poder hacer deducciones también de esas gráficas, el poder interpretar los datos, el que puedan pues hacer comparaciones con algunos modelos para ver diferencias, similitudes. Y bueno, así finalmente lo que se espera que los estudiantes puedan tener sus propias conclusiones y también formular hipótesis. Bueno, en esto lo que se propone con los estudiantes es de que ellos puedan también llegar a nuevas experiencias. No nada más es el estar reproduciendo un experimento o el seguir una receta de cocina, sino para que ellos puedan obtener nuevos resultados, pues les anima para que puedan hacer experimentación y hacer nuevas propuestas de experimentación. Este también es un modelo donde se trabaja mediante lo que es el aprendizaje por proyectos y es básicamente muy experimental. Bueno, ya cuando se une el arte a este tipo de propuestas que iniciaron desde los años, no podemos hablar que oficialmente lo crean en la primera década de este siglo, pero el STEM ha tenido una historia pues muy larga, ¿no? En Estados Unidos principalmente de varias décadas atrás. Ahora ya hay institutos de educación STEM, está lo que se llama educación STEM, los posgrados en los doctorados o maestrías en STEM. Ellos ya tienen ahora un camino pues más amplio que aún en Latinoamérica pues no se ha recorrido, ¿no? Pero aquí la Universidad de Oregon fueron los que oficialmente propusieron incluir la cuestión del arte, de tal manera que mediante el arte se pudiera ayudar más a lo que es la innovación y el diseño en todo este tipo de propuestas de un modelo integrador de las ciencias, la tecnología, las matemáticas, ¿no? Y bueno, también como comentaba, se hacen trabajos, lo que son interdisciplinarios, y lo que se busca es atacar problemas reales, ¿sí? De tanto de la física en contexto, de las matemáticas en contexto y obviamente de la ingeniería,
pues resolviendo problemas que atañan a lo que es el entorno de los niños, de los jóvenes. Y esto más que nada también lo que se busca es el ayudar a los niños a que desarrollen un pensamiento divergente, ¿no? Y que también puedan ser más creativos en sus actividades. Ahora, la gran cuestión también es, bueno, está bien, es algo muy ambicioso, ¿no? Que se puedan ver 4 o 3 disciplinas juntas, pero la cuestión es, y realmente los estudiantes de los niveles básicos, incluso desde el preescolar hay trabajos del STEAM, incluso lo que son ya estudiantes del nivel superior, están aprendiendo lo que son los principios correctos. Bueno, se tiene que llevar pues todo un proceso para evaluarlos, ¿no? Aquí lo que tenemos que buscar es, se sigue un modelo que tiene que ver más con un ciclo ingenieril, donde se tiene un problema y donde se empieza pues a explorar. Se busca diseñar una solución, una propuesta, y luego pues ya también se empiezan a hacer pruebas, ¿no? Se empiezan a hacer diferentes, pues ahora sí que estrategias para resolver un problema, ya que se empieza a probar, se busca cómo mejorar esa estrategia y nuevamente se empieza el ciclo. De manera que se busca también hacer una innovación, poder ayudar a que esto no nada más sea una sola forma de resolver un problema. De hecho, la doctora Valesca, ella ha sido una de las activas participantes y creadoras de lo que se llama el Laboratorio de Innovación Científica. Este laboratorio precisamente está basado en el modelo STEAM y cada año llega a tener actividades que tienen un impacto muy grande para niños de secundaria y de nivel medio superior. Este es un modelo también muy, ¿cómo les diré? En cierta forma flexible, en cierta forma abierto, de forma que la gente puede trabajar de una manera colaborativa. Lo que se busca es también desarrollar liderazgo entre los niños y los jóvenes. Se estimula mucho lo que es la comunicación. Tienen que hacer reportes escritos como equipo y también presentarlo ante los diferentes públicos. La otra es de que se buscan soluciones a problemas reales. También aquí se estimula mucho a que la gente, a que los estudiantes busquen la improvisación. Como les decía, no se pretende que ellos estén resolviendo problemas ya de cajón o, por ejemplo, problemas tipo libro de texto, sino que se buscan problemas reales, ¿no? Y eso también, al tener una conexión con las matemáticas, se busca pues que haya una relación, un desarrollo del pensamiento lógico. Y bueno, como les decía, uno de los caballitos de batalla de este tipo de modelos es el desarrollar la creatividad. Sí, aquí es donde pues en algunos lugares podemos tener ciertos problemas por razón de que se estimula la participación de los estudiantes, pero más que nada con las computadoras. Y eso nos lleva luego a tener problemas, ¿no? De equipamiento en algunos niveles. Pero a final de cuentas, el modelo también no nada más se basa al usar lo que son las computadoras y todo este tipo de tecnologías, las calculadoras, por ejemplo, o también lo que es el video, diferentes recursos tecnológicos, los celulares incluso. Y aquí también nos lleva a lo que es la fundamentación de los modelos STEAM o de STEM y que tiene que ver también con, les decía, el uso de softwares especializados y a final de cuentas lo que se busca en este
ahora ya con este tipo de corriente educativa es poder englobar lo que son diferentes herramientas tecnológicas y prácticamente gratuitas, ¿sí? Lo que se busca es interactuar con plataformas, plataformas de trabajo colaborativo como Moodle, como Canvas, como Blackboard. Además, hay otro tipo por ejemplo, de medios de comunicación, ahora muy las redes sociales, por ejemplo, todo este tipo de desarrollos tecnológicos se están tratando de incluir en un modelo de este tipo. La forma de evaluar o el modelo educativo todavía está en desarrollo. Hay diferentes propuestas. Esta es una de ellas que tiene que ver con lo que es hacer sustituciones, argumentaciones, modificaciones y redefinir conceptos. Bien, por ejemplo, hay diferentes actividades para los estudiantes del nivel medio superior que son con los que trabaja la doctora Valesca, y algunos de estos tienen que ver con cuestiones relacionadas con mecánica clásica, por ejemplo. De hecho, en lo que es la investigación educativa en física, el tema principal de investigación a nivel internacional pues es la mecánica clásica, ¿no? Y obviamente este tipo de modelos integradores viene desde los trabajos de Leonardo da Vinci. En este caso también lo que se busca es de que se pueda motivar el trabajo intelectual de los estudiantes, pero con actividades que estén muy bien dirigidas, ¿sí? Hay que recordar también que este tipo de modelos tiene su base en un eslogan que desarrollaron en Estados Unidos que se llama Mind-ons, Hand-ons, ¿sí? Entonces, la sobreestimulación, en este caso con las metodologías activas, que es lo que involucra el STEAM, produce un mejor aprendizaje en los estudiantes. Por otro lado, se tiene la cuestión del arte. Cuando se utiliza el arte, pues hace también más atractivo los contenidos a los estudiantes. Por ejemplo, cuando uno introduce la física que hay detrás del baile de un bailarín, de los giros, de las torcas, de los momentos angulares, etcétera, de poder estudiar todo ese tipo de conceptos relacionados con el movimiento circular, pues al estudiante le cambia mucho la perspectiva a que únicamente lo llevemos a, imagínate un cuerpo puntual, una masa puntual, y que empecemos a desarrollar, a crear ahí toda la estructura teórica. Es más interesante cuando, por ejemplo, incluimos a un bailarín y se le muestran las diferentes propiedades, ¿no? de la física actuando en el movimiento. Por ejemplo, la cuestión de la música, de los diferentes, por ejemplo, sonidos que se producen en un objeto, dependiendo de su constitución. Un experimento muy sencillo que con los estudiantes se utiliza de poder escuchar lo que es la vibración de vasos, por ejemplo, llenos de líquido, y ver la relación que se tiene, ¿no? con lo que es la física del sonido. Eso puede ayudar también. La cuestión del arte, como les decía, el buscar lo que son los diagramas de cuerpo libre, haciendo dibujos. Se puede invitar a los estudiantes para que hagan algunos dibujos y puedan ellos describir lo que son, no sé, las fuerzas actuando sobre ellos, sobre la representación que estén haciendo. También es interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, Valesca ha trabajado mucho
en el nivel de la secundaria allá en Guatemala, y ellos pues han buscado el motivar a los niños y principalmente a las niñas para que trabajen en cuestiones científicas. Hay, pues de todos es sabido, ¿no? Que luego hay pues una cantidad luego menor de mujeres que de hombres que deciden luego seguir las carreras científicas, y bueno, en Guatemala pues no es la excepción, aquí en México lo tenemos, y lo que buscamos es motivar a los niños a través de actividades de lectura, de participación en proyectos STEM, y bueno, esto a final de cuentas pues lo que eh, ayuda es de que los mismos maestros, ellos se involucren con los programas de STEAM, ¿sí? Incluso, fíjense, han algunos extendido este tipo de metodologías, incluso han querido añadir hasta cuestiones de religión, algunos le ponen así la R de religión, otros la R de robótica, porque esta es una de las áreas que la han integrado muy abundantemente en lo que es el STEAM. Algunos utilizan la parte que le llaman de reading, de esto es de la lectura, para tener así un modelo que le llamen stream. Es una forma pues muy amplia, ¿no? De poder relacionar estas disciplinas. La base es básica: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Ya hay algunos que incluso añaden lo que es las humanidades, ¿no? Al arte le han puesto la parte de humanidades, y bueno, eso puede resultar interesante, ¿no? A final de cuentas, lo que buscamos es de que los estudiantes se motiven, la misma población en general. Este esquema que se presenta aquí es propuesto por la Universidad de Ohio, donde lo que se busca con el modelo STEAM es no nada más el impactar en lo que es la educación formal, sino también en lo que es la educación informal, donde tenemos gente que va, por ejemplo, a museos, gente que, por ejemplo, en las comunidades de allí de Ohio, pues hay personas que son mayores o personas que simplemente quieren conocer algo de la ciencia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que este tipo de modelos se ha adaptado también para lo que es la parte de comunicar la ciencia, de difundir la ciencia, de hacer llegar la ciencia a la sociedad. Es también una de las líneas que están siguiendo algunos, ¿no? Poder involucrar a una sociedad, a una comunidad específica en lo que es este modelo. Y fíjense que en la parte de aquí arriba también se habla de la educación formal, pero del nivel ya muy básico. Entonces, es algo muy interesante este tipo de propuestas donde es atractivo incluso para los investigadores educativos aquí en México y en otros países investigar, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar este tipo de cuestiones? Bueno, creo que hasta aquí llegaba la presentación de la doctora Valesca. Desafortunadamente creo que por los problemas de conectividad ya no se pudo conectar, pero pues esta es parte de la información que me hizo llegar para poderles compartir a ustedes. Y bueno, la doctora Valesca es una colaboradora muy cercana con nosotros en la división de enseñanza. Conozco su trayectoria, por eso la invitamos precisamente a esta plenaria, y el tema que ella maneja, que es la educación STEM y STEAM, y por eso fue que la invitamos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta relacionada con esto, que podamos iniciar un diálogo con algunos de los participantes.
Si hay algunas preguntas que pudieran hacer llegar. Sí, veo que virtualmente tenemos conectados bueno, a algunos de algunos colegas. Una de las actividades que quería hacer la doctora Valesca al principio y que empezó a tratar de hacer era la cuestión de tratar de definir lo que era este modelo. Fíjense que algunos todavía están en una controversia, si es un modelo, si es una propuesta educativa, si es una metodología, y aún, como les decía, está las cuestiones en desarrollo. Fíjense que los modelos educativos, así como van avanzando poco a poco, no tienen un desarrollo tan rápido, sino que es bastante lento. El modelo STEAM como tal, pues surgió de una manera, pues tratando de fusionar lo que es la parte de la tecnología en lo que son los años 70, básicamente. Fíjense, no estamos tan cerca, pero ya en los años 70 se empezó a hablar acerca de un lenguaje de computación Logo, y ahí se empezaron a hacer algunos intentos por hacer que los niños programaran y que pudieran utilizar la programación de computadoras que apenas iba surgiendo en aquel tiempo, y fue así como empezaron a hacerse actividades STEM, aunque en esa época no se llamaba STEM, y fue pasando el tiempo de manera que pues se llegó hasta lo que fue los años 80 y ya se empezó a utilizar la cuestión de las ciencias, la tecnología, no tanto las matemáticas. Luego después ya se unieron las matemáticas y luego se empezó a buscar ya entre los años 90, a finales de los 90 y principios de nuestro siglo, cómo llamarle a un modelo así, ¿no? Integrador. Obviamente algunos han criticado esto de manera que dicen que es una forma también de como de colonización científica, ¿no? Si lo quisiéramos llamar así, pero desafortunadamente los modelos educativos luego así se van dando. Sí, se desarrolla algún modelo, por ejemplo, el aprendizaje activo. Aprendizaje activo comenzó con los países anglosajones en Inglaterra, en Estados Unidos, y de ahí pues se ha difundido prácticamente a todo el mundo. Y en este caso, no se hacen actividades o se lanzan modelos de una manera inocente, ¿no? Sino, ustedes han oído hablar acerca de la cuarta revolución industrial, de lo que es la educación 4.0. Entonces, con este tipo de propuestas que están surgiendo a principios de este siglo, precisamente algo que iba a venir aunado a todo ese nuevo movimiento del Internet y las cosas, de la cuestión de los robots, etcétera, pues era ya un modelo educativo que integrara tecnologías, las ciencias, las matemáticas e incluso el arte, como decía, ¿no? Poco a poco se han empezado a desarrollar revistas de investigación sobre STEM. Curiosamente no hay revistas sobre STEAM,
sino es STEM, que fue tal cual la propuesta que hizo la Fundación Nacional de Ciencias, y así se ha mantenido y se ha desarrollado. Entonces, pues todo esto es bastante dirigido, ¿no? Hay luego cierta actitud reacia de algunos profesores, por ejemplo, para poder utilizar este tipo de metodología o modelo, ¿no? De integrador de disciplinas, pero yo les podría decir que los resultados que se han obtenido con ellos y el impulso que se está dando a nivel internacional, pues es muy atractivo y muy interesante, y que sería, pues obviamente, de mucho interés para los físicos el poderlo utilizar. Eh, Estamos por sacar ya la publicación del libro de la División de Enseñanza de varias de las ponencias que se hicieron el año pasado, y le llamamos así precisamente la enseñanza de la física y el modelo STEAM. Entonces hay una, ¿cómo les diré? Una creciente mirada o interés de los profesores para irse acercando a este tipo de modelos. Este tipo de modelos precisamente también fomenta mucho lo que es el uso de simulaciones. En la actualidad tenemos pues algunos proyectos interesantes como son los FISLES, como son las simulaciones FED de la Universidad de Colorado, y bueno, muchos profesores me toca ver en diferentes escenarios que utilizan Arduino, que utilizan algunos softwares para poder graficar y para poder hacer simulaciones. Y todo esto encaja muy bien en la parte de lo que es la tecnología, ¿no? El uso de tecnologías para este tipo de modelos, pues es ad hoc, y eso es lo que se trata de hacer y de ayudar a que poco a poco se vayan involucrando más. Desafortunadamente, fíjense que las cuestiones de educación son bastante lentas. El poder incorporar lo que son cambios a las currículas de diferentes niveles de educación es un proceso muy lento, y además pues también es político. Ustedes saben, tenemos un plan sexenal donde viene una administración de la Secretaría de Educación Pública, y, por ejemplo, ellos toman los modelos que están quizá de moda o en boga en el mundo. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, ha sido lo de las competencias, y eso se empezó pues a propagar desde hace mucho tiempo, pero ningún cambio educativo puede ser percibido, así realmente lo comentan varios especialistas, en periodos menores de 15 años. Entonces, imagínense, si en Estados Unidos surge este tipo de modelos, donde estamos hablando del año 2011, entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar para que en México pueda llegar, ¿no? A tener un impacto real en la educación? Pues no es así tan fuerte. Desafortunadamente, lo que sucede con todo este tipo de métodos o de modas luego es de que tienen una incorporación muy lenta a lo que es la educación, y mientras que en algunos países pues llevan no sé, modelos ya desde hace tiempo en sus gobiernos y han obtenido resultados interesantes. Después luego en México, ya que han pasado más de, no sé, 2 décadas, empezamos apenas aquí a tratar de llevar eso, ¿no? A las aulas. Es pues algo muy, muy lamentable. Y bueno, lo que se espera es de que con estos foros de difusión podamos dar a conocer algunas de las cosas que se están haciendo en la actualidad en nuestro país, al menos en el seno de la misma Sociedad Mexicana de Física, para innovar la educación, para hacerla mejor.
No sé, así me gustaría pasar ya a una serie de preguntas para conocer sus inquietudes acerca de lo que es la educación STEM. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano, ¿no? Lamberto Castro Arce tiene una pregunta. Adelante, Lamberto. ¿Le puedes dar ya, adelante. Gracias, maestro. Qué gusto saludarlo, qué ¿Qué gusto tal? ¿Cómo verlo. estamos? Que la verdad me da mucho gusto estar aquí. ¿Cuál es? Pero bueno, Se ya cayó tendremos. no te alcanzamos a escuchar todo lo que dijiste porque hay problemas luego de conectividad. Sí, yo tengo el internet al 100 aquí, pero yo creo que le está fallando a la sociedad ahí en Zacatecas, porque precisamente en conferencias pasadas, ahorita en la tarde he tenido problemas para escucharlos. Sin Sí, embargo, me da mucho gusto estar aquí. Comentaba que desafortunadamente pues, no pudimos escuchar al 100% a la doctora Gualesca, pero bueno, ya sí, tendremos no, oportunidad, ¿verdad? claro que Pero bueno, sí, lo escuchamos a usted, doctor, y bueno, ya tendremos oportunidad para el otro congreso o por ahí en alguna actividad, en alguna reunión, ¿verdad? Yo lo que sí, quería comentar es que pues, es interesante hablar de este mecanismo, porque de esta metodología o de esta técnica de enseñanza, finalmente nos acercamos a que el aprendizaje sea más fácil, más sencillo, más amigable, ¿verdad? Porque desde el momento en que nosotros impartimos un curso, una clase, pues esta la idea es llevarla a la aplicación, ¿verdad? O darle así es. distintas vertientes de aprendizaje, que no nada más es, no nada más es la integral, sino la integral que para qué sirve, de dónde viene, y sobre todo si va a servir en la cocina, ¿no? Porque pues, la idea es que impacte en la comida, ¿verdad? Porque luego tenemos hambre, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con una clase? Y la idea, ahorita lo que yo estoy implementando y me gusta mucho, es llevar el tema, llevar la clase hasta de tal manera que ellos la puedan hacer en su propia casa y que graben de alguna manera con alguna evidencia que documenten lo que hacen en su casa, en la cocina, en su casa, ya sea la caída libre, el tiro parabólico, el calentar una pieza, el calentar el agua para el café o el caminar, ¿verdad? El principio de Arquímedes, de Pascal, todo se puede ver, las cargas eléctricas se pueden ver en casa y llevar a los muchachos a que hagan esas actividades y que vean que realmente la ley de Cobb no es tan complicada, ¿verdad? La idea es que se familiaricen con ese hacer práctico a veces nuestros laboratorios no están tan equipados por cuestiones de recursos, pero sí se puede hacer la ley de Cobb con 2 globos, sí se puede hacer problemas complicados con 2 cablecitos y 2 globos, ¿verdad? Como dijeron las personas que están dando el curso de Olimpiadas, el proyecto de capacitación para Olimpiadas de Física, ¿verdad? O sea, con cosas tan sencillas se puede enseñar cosas complicadas, ¿no? De la física. Entonces yo creo que ahí está el arte del proyecto STEAM a nivel internacional. A mí me gusta mucho desde que lo escuché. La verdad es que lo he implementado y a veces uno dice, pues esto lo hacía desde que empezaba mi carrera como profesor. Siempre me ha gustado hacer cosas prácticas. Entonces, afortunadamente, trabajo para una escuela de ingeniería. Entonces, esa es mi aportación y la verdad es que, pues yo estoy fascinado con seguir trabajando en el campo de la física a mis 33 años de docente y ahora conocerlos a ustedes y la división de ciencias en la parte de enseñanza, pues para mí es un gusto, un honor, ¿no? Estar aquí Ya. logrando esta comunicación con ustedes. Gracias, doctor. No, al contrario, Lamberto, muchas gracias. Unido a lo que comentó Lamberto, hay una pregunta que nos hacen desde ahí de Zacatecas. Dice, ¿cuáles son los obstáculos que tiene que probar un modelo STEAM en las universidades?
Fíjense que el principal obstáculo que hemos encontrado es la falta de capacitación de los profesores. ¿Por qué razón? Bueno, porque este es un modelo que no requiere también de tecnologías tan sofisticadas para poderse implementar. Esto se debe de hacer con materiales incluso de desecho, pero aquí lo que cuenta mucho es de que el profesor sepa cómo utilizar el modelo STEAM. Les decía que una de las modalidades de poderlo utilizar puede ser con clases demostrativas interactivas a la manera de Sokolov, con aprendizaje activo. Otra puede ser utilizando instrucción por pares. La otra es con resolución de problemas. La otra también puede ser mezclando con el aprendizaje significativo de Moreira con lo que es el diseño de unidades estratégicas, didácticas significativas y bueno, igual el uso de proyectos, pero ese es el obstáculo más difícil, la falta de capacitación de profesores, porque se puede utilizar con cosas de bajo costo. Parece que ya se nos está terminando el tiempo. Yo lo único que les haría es una invitación. En el mes de diciembre vamos a tener la reunión anual de la División de Enseñanza y ahí tocaremos más temas relacionados con STEM y otras metodologías para la enseñanza de la física. Les agradecemos mucho y también a la doctora Valesca que desafortunadamente por los problemas de conectividad ya no se pudo reconectar con nosotros. Muchas gracias. Hello, everyone. I guess I'm just going to get started. I believe I'm next up on the docket. My name is Alex Creeley. I am with Commonwealth Fusion Systems. And today I'll be talking about plasma physics. So I guess a bit of a transition from the previous talk. But thank you very much for having me this evening. And thank you for staying a bit late for the talk. I think the scheduling got moved around a couple of times, but very much an honor to be here and an honor to talk to this group. So I will share my screen and hopefully jump in a bit here. Okay, hopefully people can see my screen now. Although it looks like it is the wrong screen. Let's try that. That is better. Excellent. Yeah, so like I said, my name is Alex Creeley. I am the head of tokamak operations at a private company called Commonwealth Fusion Systems. And today I'm going to be talking about Spark, ARC, and the path to commercial fusion power. So I've slides, but hopefully we'll also have time at the end for questions. If there are questions during, I'm also happy to answer. I'm not entirely sure what the procedure is, but if people have questions and want to raise their hand, that's also totally fine with me. So I guess a bit to start with, like, what is it that we're Commonwealth Fusion Systems is working on? What is it that we're, is a motivation behind the company? And I think, in very summarized form, the world needs reliable carbon-free energy, now, very soon. I think that in a lot of ways, climate change is no longer a future problem. It's something that we need to look at now, and something where we need to be working now on clean energy technologies. And we're at a company that believes that technology and specifically fusion, which is an application of physics, is a solution for this problem. So I can collect a whole bunch of news articles from different sources recently, but increasingly this is the news. Increasingly, we realize that we need a new clean energy source. And just to put this in perspective a little bit, here I'm showing a plot of the year and the electricity output in the world in terawatts, or installed capacity at least. And something like, we need to install a lot of power very quickly if we want to displace coal and natural gas, but still allow for the increasing energy use of people worldwide. So it's a big challenge, but we believe it's something that's possible. And I think specifically, we think it's possible because if you compare the ramp up
of previous energy sources. So you look at fission, nuclear fission back in the 60s and 70s and 80s, solar and wind in the wind in the late 90s and solar in the mid 2000s. You can see that very, very fast ramps are possible. They are clearly ambitious, but we think this is something that's possible, and we think it's something that we need to do in order to meet this energy crisis. So that's what we work on. I'm motivated by climate change. I got into physics for climate change. That's my background, so I had mechanical engineering and then physics at MIT. But who's this company? So I think primarily a lot of the people at this conference are representing universities, are representing laboratories from the U.S. and other places, from Mexico, the U.S. and other places. I'm representing a private company, so who is Commonwealth Fusion Systems. Broadly, we're part of a growing fusion industry. So up until very recently, fusion was dominated by government-funded programs at universities and labs. There's now a growing group of fusion companies around the US and around the world. These are companies that are dedicated to making fusion energy commercially viable, not just a topic of academic interest. There's a tight focus on deliverables, milestones, new hardware, and all of these companies are pushing toward delivering commercial fusion energy on a timescale which is relevant for climate change. So here's just a collection of a few companies in the US and Europe, Canada. There's a few in Asia now. So all around the world, and continuing to increase the number of these private companies. Specifically, we were founded in 2018, so we're only about 4 years old, so not too old. But we've raised about $2 billion in investment from a variety of investors. So this is enough to fund our net energy tokamak, which I'll explain a bit more about what that is in a minute, but our kind of demonstration facility, as well as the early kind of design work for our eventual power plant. So not fully getting all the way to the end goal, but enough to kind of fund us through our next set of milestones. Right now, we've got about 300 employees. So we went from 0 to 300 employees in about 4 years, so growing pretty quickly. But the project, including our academic partners, is larger than that. So we've got maybe 400 or 450 people working on this fusion project that we're doing right now. So just some collection of hardware, design work, and CFS level. So who's invested in this? It is a global coalition of investors. So these are investors that are dedicated to finding climate change solutions, and they're in it for the long term. They're not maybe a typical venture capital backed startup that is looking for a very quick around return. But we have large oil and gas companies like Eni and Equinor. We've got sovereign wealth funds like Temasek from Singapore, hedge funds like Tiger Global and Coatue in the US. A lot of individual venture capital funds like Breakthrough Energy Ventures, Footprint Coalition, the Engine, and then large corporations like Google and others have invested in CFS as well. So a broad coalition of investors, a broad set of skill sets, a global set of investors as well that is interested in making this project successful. So that's a little bit about who we are as Commonwealth Fusion Systems. But with that as kind of context of like, we're here to fight climate change and we're a private company that has investors to do so. I want to jump in a little bit to the more technical topics. So I'm going to, this is probably basic for a lot of people, but it's always worth going through some of the basics again. So I'm going to do a quick refresher on fusion power of how does fusion work, why what does it have to do with physics, and specifically plasma physics, and how would you eventually build a power plant out of that. So I'm going to draw some cartoons. I like cartoons. It's always good, I think, in conferences to have some amount of levity. And in this cartoon, I have red dots are protons and green dots are neutrons. So we're looking at a type of fusion called deuterium-tritium fusion. So deuterium, which is a proton and a neutron, and tritium, which is a proton and two neutrons. You smash them together hard enough, they will fuse into helium-4, an extra neutron, a free neutron, and this energy, which comes out as kinetic energy of the products. The hard part ends up being this: smash them together really hard. You need very, very, very high temperatures to do so. This ends up being something like 200 million Kelvin
which ends up being an inconvenient unit. So something like 15 kilo electron volts of temperature. So the central challenge of fusion is make your hydrogen fuel hot enough and keep it hot enough to continue fusing and continue producing that energy. So that's like the fundamental process. A logical follow-on is like, interesting, how do you turn that into electricity? The short version is that you use this helium 4 nucleus to heat new fuel so that you can continue the fusion and continue the reaction kind of self-sustaining. You then capture this neutron in some lithium containing compound and you heat it up. You then heat exchange that lithium containing compound with water. You put that through a turbine. You spin a spin a turbine. You actuate a generator, and you make electricity. So this whole portion of the power cycle is very, very similar to how any thermal power plant works, so how a coal power plant works, for example, except for rather than a coal furnace here, we would have a fusion device. And you close your fuel cycle with tritium. So deuterium is naturally occurring. About 1 in every 6,000 hydrogen atoms on Earth is a deuterium atom. You can find it in seawater. Tritium has to be produced. It is not naturally occurring. So if you hit a lithium atom to the neutron, you will produce helium-4 and sometimes extra neutrons depending on the isotope of lithium, and then tritium, which you can use to fuel your plant. So this is a general fuel cycle. And in a power plant, it looks something like this. You have a toroidally shaped plasma that goes around like this in a shape called a tokamak. You have some kind of lithium containing compound around it. You do your fusion here. You capture the neutrons outside in the lithium containing compound. You produce the tritium, which then you fuel back into the tokamak itself. So we will often affectionately call this the blanket because it lays over the top of the tokamak and kind of absorbs all the neutron heat coming out and turns it into power. So this the central idea of what is the fundamental fusion process, and how do you turn that into electricity eventually. I'll give the caveat that there are other fusion processes. So deuterium tritium is the one that CFS in particular is looking at, and is perhaps the most commonly pursued fusion fuel, but is not the only one out there. We have chosen to pursue this, and many have chosen to pursue it because you get a high reactivity, and you get it at the lowest temperature. So you can compare this to fuels like pure deuterium fusion, a lower reactivity, and you need higher temperatures to get there. And so this is the cross section, which is basically the likelihood of a reaction happening when 2 atoms collide, and then the energy between the 2 atoms when they collide. And so deuterium helium-3, proton boron 11, helium-3, helium-3, all of these require significantly higher temperatures and have a lower chance of a fusion reaction happening when the atoms collide. So we've chosen DT because in some sense it's the easiest type of fusion reaction to do. Right, so that's the fusion process, the fundamental process, and why we've chosen DT, and how you eventually turn that into electricity as opposed to just do some fusion. But perhaps the bigger question is where are we as a scientific community? Where are we as a field in terms of getting fusion to a practical power source? So I'll go a very quick description of kind of a very brief history of how fusion has gone. I will say before I start, there's lots of different types of fusion plants out there. I will primarily talk about tokamaks because that's the type of device that we pursue. It's a toroidal shaped, like a donut shaped plant that you have a plasma in, and it's contained with magnets. There are other ways of doing fusion with lasers, with other types of compression, but I'll primarily focus on tokamaks. So, how have we done so far? How has the world fusion community done so far? So we've done pretty well. We've come a long way. So the metric I'll use here is what we call the triple product. So it's the density times the temperature of the plasma times the confinement time. So the characteristic time scale over which energy will diffuse out of the plasma. This is we call it the triple product. So it's you have to boil all of the fusion performance down to a single metric. This is typically the best metric that we use. And then here I'm plotting year, and this is a logarithmic plot. So each tick is a factor of 10.
And so if you want a functioning fusion power plant, you generally want to produce more energy in the plasma than you've consumed to keep it hot. So the heating power you put in needs to be less than the fusion power you get out. We call this Q, capital Q. And above 1 means net energy production. Below 1 means you're spending more energy to keep it hot than you're really getting out of it. And so over time, people have built a lot of tokamaks, and they've done quite well. They've gotten much closer to this Q greater than 1 metric. Where are all these tokamaks? They're all over the place. So there are tokamaks in the US, there's in Canada, South America, Asia, Europe, even Northern Africa. So there's a variety of machines around the world. The first perhaps successful tokamak was the T3 tokamak in the 1960s in what was then the Soviet Union. Here's a person for scale, so you can see kind of the scale of the machine. It's not particularly big. It's something you can fit in relatively small. And the highest performing tokamak so far is the Joint European Torus, or the JET tokamak, which is located in the UK, just outside of Oxford. So there's no people in this, but there's stairs in the back for scale. So it's a much larger machine. So tokamaks many of these have been built around the world, all kinds of scales, and have made a lot of progress since the early ones of these in the 1960s. So a good question is, we were making very good progress as a field of physics until the late 1990s, and one question is why did we slow down? Like, what prevented this trend continuing and getting to above this kind of Q greater than 1 value? And the short version is these machines got bigger and bigger and more expensive. So a small machine like Alcatraz CMOD, a medium-sized machine like D3D in San Diego, a larger machine like JET, and the logical next step to get better confinement would be to go to an even larger machine. In this case, I'm showing a picture of ITER. It is a large international collaboration, which I believe there's some talks on later at this conference. I saw in the program, which given the kind of the technology of the time and the technology of many past tokamaks, this was the kind of logical next step in order to get better performance, was you build a larger machine. The downside of this is that it became expensive and more complicated to build something that large. So this is where companies like CFS came in. So our fundamental approach is that we fully believe in the kind of physics basis behind ITER. It's very well researched, very well supported by laboratories around the world. But we hope to bring a new technology to this project. And fundamentally, our new technology is a new type of superconducting material. So superconductivity has been around for 100 years. Up until very recently, the kind of state of the art superconductors were something called low temperature superconductors, LTS. This is niobium tin and niobium titanium. They require very cold temperatures, like 4 Kelvin, to operate, and are limited in how high of the magnetic field they can go. But recently, this I think was originally discovered in the 1980s, but only in the last maybe 10 years can you purchase it at large quantities. Is an HTS, high temperature superconductor. And specifically, we're looking at the rare earth barium copper oxide family of that. It's a REBCO. And here's some picture of reels of this type of conductor that we use. And broadly, this lets you get higher performance of a machine at a lower size. So here is the size of a tokamak measured from the middle of the tokamak to the middle of the plasma. We call it the major radius in meters, and the magnetic field that you can get in Tesla. And then this contour is gain Q. So you go from 0.2 to 1 to 5 to 20. And with low temperature superconductors, you're kind of limited to maybe 5 or 6 Tesla on plasma. So on the coil itself, it's a little bit higher, but you really can't stray too far to this side. And that because of that, you need large machines. So you need very large machines to get meaningful gain out of them. But with new conductors, you open up a new operating space here to the right. You can move to higher magnetic field. You can move to smaller machine to get similar performance. And I think this was originally
published as the ARC plant. It came out of MIT I think the paper was published in 2015. And it showed basically that given a smaller or given a higher magnetic field, you could design and build a smaller tokamak and get similar performance to larger machines. And the next step from this was like, what if you built an even smaller one, even higher magnetic field, and not build a full power plant, but build something that would demonstrate net energy, demonstrate the feasibility of fusion, and demonstrate the feasibility of the tokamak approach to fusion. So this eventually led to this Spark tokamak, which is what I'll be talking about for some of the later part of this presentation. So the central idea of Spark is we believe the physics of tokamaks is well known. Combine it with new magnetic technology, get higher field, and build a smaller machine to prove out the physics of all of this. And just for scale, this is a CMOD, the Alcator CMOD tokamak, which is a tokamak at MIT that myself and many people at CFS did their PhD training on. So we often use it as an example of a relatively compact tokamak. So that's a bit of the history and a bit of the thesis behind CFS as an idea. So the bulk of the kind of latter half of my talk will focus on the path. So where where do we go from where we are now to a fusion power plant, and what are some of the physics principles behind Spark, and where are we in that kind of whole project? So this broadly I'll call the path to commercial fusion energy. So here's a little bit of a roadmap, which I'll talk through. So we as I said, we base Spark physics, we base arc physics off of the understanding developed from many tokamaks around the world and many plasma physics experiments. We combine that with new high temperature superconducting magnet technology, which I'll talk about what we developed. Spark is a demonstration facility which shows net energy production, and is a stepping stone to ARC, which is then a full commercial power plant connected to the electrical grid producing electricity. So to step through this physics, people built a lot of tokamaks. People have been inside tokamaks. We run them, we diagnose them. They're relatively well understood in the grand scheme of things in terms of the physics. And we believe that we can therefore reliably extrapolate out to what the next machine looks like. The next step in this process, well, okay, great. We take this well understood physics. We need to develop this new magnet technology. So this was done in partnership with MIT between 2018, early 2018 and late 2021. We developed new magnet technology. This was demonstrated at the end of about a year ago, so September of 2021. It was a 20 Tesla HTS coil, representative of what is needed in Spark and ARC. So for scale, here is the magnet itself, a cryostat to keep it cold, kind of the supporting test infrastructure. You can tell that it was the picture was taken during the pandemic because everyone was wearing masks. And in 2021, we demonstrated the operation of this coil. So it was a 20.8 maximum field on coil, which is a record for a magnet of this size and material and geometry. It has similar structural stresses and strains to Spark. It actually has higher current than what is required in the Spark machine and similar cooling. So it has about 100 megajoules of stored energy. It weighed about 10,000 kilograms, operated at 20 Kelvin, and had about 270 kilometers of this Rebco rare earth barium copper oxide tape in it. So depending on the metric that you choose, it's between 100 and 1,000 times more powerful than any kind of equivalent magnet that's been built like this before. So yeah, a big advance in magnet technology. The step after this is the Spark tokamak itself. So at some level, we think we want to combine the physics of previously built tokamaks, built and operated, with this new magnet technology and build this Spark plant. So broadly, it is a compact, meaning relatively small, high field, so 12 Tesla on plasma, which is significantly higher than most other tokamaks, and it is designed to achieve at least Q greater than 2. So the plasma produces twice as much energy as is required to continue heating it in these deuterium tritium plasmas. So
From the physics side, it's the same physics space as the ITER. We make no additional assumptions beyond what is built into the ITER physics basis, but we have using magnets. It achieves Q greater than 2, even under relatively pessimistic assumptions, and it actually achieves Q of 11 under nominal physics assumptions, and about 140 megawatts of fusion power. These plasmas are non-dimensionally similar to plasmas in the jet tokamak, which I'll talk about in a second. We are far from most macroscopic stability limits. So the plasma is magnetohydrodynamically stable. So it has these macroscopic stability properties. And on the physics front, it will show access to some really interesting new burning plasma physics, which is kind of one of the final frontiers of fusion, fusion plasma physics that people really haven't seen yet. So here's a rendering of the device for scale. So I think one of the things that's important to emphasize is that the physics, in many senses, the physics of these plasmas are well understood. And so broadly, we boil these down to non-dimensional parameters in plasmas. You can think of this like a Reynolds number for fluid flow. So a Reynolds number in fluid flow, if you're building a wind tunnel to test an airplane, you want to match the Reynolds number of the flow, not necessarily the speed of the flow, for example, the non-dimensional quantities. And in fusion, you can look at here, it's or plasma physics at least. This is a basically normalized confinement. So how well is your confinement doing versus normalized density, normalized pressure, normalized machine size, normalized basically magnetic field shape, or not yet shape, but how curved the field is, normalized collisionality. And you can see that in many cases, spark, which is the triangle, sits very similar to this green cluster of discharges from the jet tokamak. It's a little bit moved away in this parameter of the size, but in density, pressure, magnetic field curvature, and collisionality, it's very similar. So this gives you good confidence that the plasma physics of this spark discharge is relatively well understood. The difference being is that nuclear physics, so the actual collision cross sections, depend on absolute parameters. So that depends on absolute density and absolute temperature, not normalized density or normalized temperature. So in some sense, even though the plasma physics is relatively well understood, we believe that we will get better absolute performance measured in fusion power or heating output in terms of Q, because the nuclear physics depends on absolute parameters. I'm not just saying this on a PowerPoint. This is well documented in publications. So the combination of CFS and our partners at MIT published 7 papers in the Journal of Plasma Physics in 2020. These are all open access. So anyone who would like to download them is welcome to. I can, the links are in here. You can also just search on Journal of Plasma Physics. They're all open access. And since then, we've continued to publish. So we've dove into more detail on nonlinear gyrokinetic, like turbulent transport predictions, boundary physics predictions, disruption predictions. So like more and more physics detail. These are published in a variety of sources, so nuclear fusion, physics of plasmas, and other journals. So there's a lot of information out there that goes into great depth of the physics of spark and how we believe it will work. And so one thing that's come up here a couple times is this is not just Commonwealth Fusion Systems by ourselves working on this. We have a lot of academic partners, and I think that this is one of the things that we're very proud of, and we think helps us go faster. We think that combining the unique strengths of a private company and the unique strengths of academic institutions and labs accelerates the path to fusion. So the Spark project is primarily a joint project between Commonwealth Fusion Systems and MIT, the Plasma Science Fusion Center at the Massachusetts Institute of Technology. But we have many other partners as well. So ranging from European universities, Torino, EPFL, European Labs, UK Atomic Energy Authority, US universities like Columbia, Princeton University, New Zealand, all over the place. So we have a lot of academic partners, people that are interested in working with us to accelerate fusion energy, to come up with a climate solution, and to accelerate the work together to better understand plasma physics and the physics of tokamaks.
But I think I've showed a lot of papers so far, a lot of design, maybe renderings. Where is this all going? Are we actually building this? Short answer is yes. This is all being built at a site called Devens. It's a town about 60 kilometers west of Boston. So the Spark tokamak will be co-located with the CFS together. We'll start putting the Spark tokamak together late next summer for operations in 2025. And so here's a little bit more up-to-date picture, but the Spark buildings themselves are quite far along. So, people for scale again. It's a large concrete structure. It'll have some kind of buildings attached to it with all the supporting industrial infrastructure required to operate the tokamak. So all these other systems are in either entering procurement, so they're out to order, or are in kind of later stages of design where we generally know what we want to build and are in the process of kind of filling out details. So control systems, diagnostics, these other areas of work. So bringing back now to my kind of outline here, after Spark, we have demonstrated that you can produce fusion energy, and we've demonstrated that it works together in this tokamak configuration with high temperature superconducting magnets. And the next step after that is like, okay, great. It will only do it for short periods of time, and it will only produce heat. It won't actually produce electricity. So the next step after that is to build a commercial power plant. So something that is running continuously or quasi-continuously, and something which is producing power on the grid, and something with actually electricity rather than just thermal heat. What does that look like? So, why are we confident we can do that? I guess we are building this arc plant, but why are we confident we can do that? In many senses, in many cases, the Spark tokamak will cover the parameter regimes that arc will see. So arc will be much higher power, will be higher gain, but it will live in temperatures, densities, confinement, in many of these parameters that are either overlapped already by Spark or are very similar in many senses. So the current intent is to have this much of the physics of arc completely demonstrated, or at least a very small extrapolation away from Spark, so that we basically intend to not discover any new physics on arc. It will really transition to being a commercial product. And the present arc design has about a gigawatt of fusion power, which translates into about roughly 400 megawatts of net electrical power when you account for all of the thermal inefficiencies and the power required to actually run the plant itself. So, just to summarize, the goal is to make arc as similar as possible to Spark to enable rapid progress. And as part of this, you have to build up a fusion industry. So I think in a lot of cases, we're excited about building one of something. We want to build the first, but really the goal if you want to fight climate change, you have to build a lot of them. And I think that as a physicist, sometimes it's worrying that you're like, oh man, it sounds really challenging to just build one, and we want to build thousands of these. But you go out and talk to industry, and they're like, yes, we know how to build a lot of things. We know how to build a lot of very complicated things, and we're happy to go jump into it. So if you look at car manufacturing facilities, and make hundreds of thousands of cars every year. You look at heavy shipyards. They build huge industrial shipping container ships, much larger than a power plant. They build 50 in a year. You look at commercial airline facilities. They make hundreds of these large commercial airliners in a year. And these are large, complicated machines that come off of a factory floor. So, the intent here is that given the right infrastructure, given the right people, given the right designs, tokamaks could one day be something that is mass produced, shipped around the world, and installed into fusion power plants.
So, that's the majority of my talk. I'm going to maybe jump now and do a little bit of a summary of what I've talked about, and then I'm happy to open it up to questions as people have questions about Spark, about Arc, about Commonwealth Fusion Systems. So, No se puede I don't know if someone has a question. Maybe I'll do my summary quickly, and then people can answer if they have questions, ask if they have questions. So in summary, we're well on our way to commercializing fusion power. This rapid progress is necessary if you want to combat climate change with fusion. We're in a race against the clock, more so than we are in a race against any kind of competitive company. We've demonstrated new magnet technology. We are now, sorry, someone is calling me. I'm assuming it's about this conference, so give me a second. Okay, I'm back. There's a phone call about answering questions. I'll finish the presentation and then we can take questions. And right, so Spark operation will demonstrate net energy and explore arc physics. And the arc design concept is being explored, and we're still kind of working out some of the physics of that. So I think one thing that's important to note is that this is a physics conference, and myself having an academic background, a scientific background. The transition from a government program to commercial industry is not unique to fusion. So I think in many cases, this transition is a mark of success of a government-funded research program around the world, as it marks the point where it's no longer fundamental research and it can transition into something which is a commercial product. So the example we often hold up is the NASA Commercial Orbital Transfer Services, which has led in many ways to the early success of SpaceX. NASA paved the way in spaceflight and helped foster private industry, and then handed off a lot of that work for launching satellites to private industry. And now, in many cases, private industry takes the lead in launching new satellites. And at the very end, just to summarize where we are kind of in terms of the project, we recently raised about $1.8 billion in our Series B funding. $1.8 billion in our Series B funding. This is enough to build Spark, to operate Spark for early campaigns, and then to complete research and development and design work for the ARC plant. And in addition to that, I'll put in a plug here is that we are looking to grow our team into the Spark era and are actively recruiting many engineering and scientist positions, to build the team, to build the machine. So we're actively recruiting in many domains. And I'll shamelessly plug a link to our careers page here. So if you're interested in working in Fusion, if you're interested in working at CFS in particular, I'd be more than happy to talk and apply. And with that, I'm happy to take questions. So I was unclear if we need to take them by phone or if it was easier for me to take them on the Zoom call here. Maybe I'll just wait. Okay. Yes. No worries. Yes, I'm happy to take questions.
Yeah, so maybe should I answer into the phone or answer into the headset, or both? I'll do both. So yeah, I mean, yes, I do believe so. I think like one of the important properties of fusion is that it is it looks like other energy sources. It is a compact plant. It doesn't take up a lot of space. You can turn it on and off when you want, so it's dispatchable. And it's firm in the sense that you can run it continuously for long periods of time. So there's very much the question of like figuring out how to deploy the technology quickly. That's going to be a big challenge. But the properties of fusion, the fact that it's land dense, it looks like a power plant, it looks like a coal plant, and is land dense, and you can turn it on and off when you want, mean that in many sense you could replace existing fossil fuel plants with fusion, and it fits onto the grid quite well. So fission you could replace, coal you could replace. It looks very similar in many respects. Sure. Yeah, so happy to talk about that as well. Hopefully you can hear me. So yes, there are challenges in the physics. There are plasma wall interaction. I think that's going to be an interesting one where spark itself will be relatively short pulse, so it won't run for very long periods of time. Arc will be much longer pulse. So we have active research in a variety of areas here. So we're both partnering with academic institutions to look at like long exposure plasma wall interaction as one example. And hopefully, sorry, it sounds like I'm echoing over there. I apologize. Yeah, and to learn that on Spark as well. So we hope to, maybe I'll just answer through this and not also the phone. Yeah, so we're partnering on Spark as well to learn as much as we can on Spark. We're looking at disruptions. We're looking at plasma wall interactions, using it as a research and development device to then build an arc, which is more effective. So all of that is to say that we think that there are remaining physics challenges. We will have to take some risk in how we do this thing, but we've chosen a path which we believe is the least risky in terms of having to learn new physics along the way. Yeah, so yeah, very good question. So the question was, how will CFS supply future plants with tritium? Very good question. So there's a few aspects of this. So if I jump all the way back to the earlier on in the talk, you only really need to supply the initial tritium to kind of get the plant running. Because after that, you produce the tritium that you need in the plant itself. So you have this lithium containing blanket. The neutrons will then, interact with the lithium, produce the tritium that you use to run the plant. And so once you have the kind of initial startup tritium, you can produce the tritium that you need. And ideally, you design these plants with what we call a tritium breeding ratio of more than 1. So every time a neutron comes out, you actually produce more than 1 tritium atom. And this is done with elements like beryllium, which are neutron multipliers. So you hit a beryllium with 1 neutron, it spits out 2 neutrons. And you then use the excess tritium from existing plants to build new plants. And you're at some level, you're limited in how quickly you can build based on the tritium breeding ratio of existing plants. There's an important question here as well of the smaller the plant, the less tritium you need to start.
So one of the big advantages of this kind of compact approach is that you need less tritium initially, which means that you can build more plants more quickly. So Spark, for example, will have about 10 grams total tritium on site, which is, which is much less than like much larger plants. And ARC, we believe, will have a significantly lower initial tritium inventory than other larger facilities. Yeah, great question. So it was a question about what are the instabilities that occur, and are those the same that occur in other tokamaks? Very good question. So in many cases, yes, we have similar instabilities that other tokamaks have, but we've made decisions to live far from some of those stability limits. So one common instability in tokamaks is a density instability called the Greenwald density. If you hit this N over Ng of roughly 1 or get close to it, you end up being very unstable. And so one of the advantages of high magnetic field is that you end up operating very far from that stability limit. We get a similar question with pressure. So you can get pressure-driven instabilities, things called neoclassical tearing modes. You can get pressure-driven disruptions, these types of things. And again, by operating at very high magnetic field, you operate very far from these disruptive, these instability limits. We do still get other types of instability. So for example, this magnetic field curvature, we do operate in a regime which has some amount of instability there. You get a kink instability where the whole plasma will kink. And that's something we do think about. And we do have to plan for control, active control, or vertical stability is another one where the plasma will move vertically. And we need to plan for active control of that to stay away from these instabilities. So yeah, a long way of saying that, yes, we anticipate some similar instabilities to other tokamaks, but we've chosen consciously to stay far away from stability limits in some cases. And in other cases, we will have, just basically developing control algorithms to avoid those kinds of instabilities. So hopefully that answers the question. Yeah, great question. So the question was, what if our plans are successful, what are the consequences for ITER? Very good question. So in any sense, we see ITER as a complementary project in that, CFS is very much a commercial entity. We are not looking to answer all the physics questions. We are looking to answer the bare minimum number of physics questions you need to go then build the next plant and then to go operate a power plant. Whereas ITER has much more of a scientific mission. So it has much more of a mission to deeply understand the physics, to deeply understand the science of fusion, and how a lot of these things work. And so, in the same way that, there are commercial fission plants out there and also research fission plants, which focus much more on the science and about, improving our understanding of plasma physics. We see that CFS would push forward toward a commercial fusion plant, and that ITER and the kind of more academic route of fusion research would continue to understand physics better, continue to push like that kind of understanding better, and push that forward. I will say on top of this that CFS and the tokamak approach in general has already learned a lot from ITER. ITER has done a lot of really good research on other tokamaks about how plasma physics work, about how to build tokamaks at a large scale, about how to develop some of the technology. So, CFS as an entity is building on the work of many tokamaks around the world, including the work that ITER has done to get to where they are today.
Something else that I would like to stress is that in your project, you are realizing a synergy between academia and the industry, which has very few times been seen before, at least in the field of fusion. So I think that this is very important. Thank you very much for your talk. Thank you. Yeah, thank you very much for hosting me. And yeah, it was an honor to speak. And thank you for staying late. I know it's late to hear the talk. So thank you very much. Es bastante mala, sí. Bueno, básicamente, sí. Básicamente que de todos modos sí que va a jugar un papel importante en probar ciertos sistemas. Claro, sí. O sea, van a seguir. Sí. Sí, sí, ITER es otro proyecto que ya lleva su propia inercia.